Wow, that is all I can say. You know what, we've just driven deep into the mountains, and right below me are 150 thatched roof huts that belong to the indigenous Li people, the people who first came to Hainan a couple thousand years ago. And to be honest, I can see why. I mean, just look at it, it's a complete tropical paradise. But if you thought the last episode shows you a completely new side of Hainan, well, you're in for a treat. I'm Turan, welcome to Travelog, and welcome to our Western Hainan series. ليس هناك مكان أفضل من غربي هاينان لتذوق ثقافة قومية لي الأصلية، وأقترح عليك استئجار سيارة لاستكشاف المكان. أبناء قومية لي هم أول من استوطنوا هاينان، قادمين من جنوبي الصين عبر البحر. ليس لديهم لغة مكتوبة، لذا فمن الصعب أن نعرف متى جاءوا بالضبط، لكن معظم الخبراء يرون أن ذلك كان قبل 2000 إلى 3000 سنة. هنا في الجبال سترى قرى قومية لي التقليدية، ومع أن كثيرا من الناس قد انتقلوا إلى المدن، البعض يفضل الحياة هنا. للحفاظ على هذه البيوت وتحسين مستوى المعيشة، بنت الحكومة مساكن جديدة للقرويين. That's amazing. I mean, I was walking around this village earlier and it seemed like it was a ghost town, mostly because everyone's moved, all of the Li people have moved over to the other side in new buildings, but there are still people who live here, and I do have to say, I think I prefer the old ones because they're a lot more comfortable, and it feels like this is still the same kind of lifestyle that people led maybe a couple hundred years ago, maybe thousands of years ago. Seems like everything in this village has been perfectly preserved. I mean, all of these roofs, for example, are the traditional Li-style roofs. They're supposed to look like upside-down boats because Li people were originally seafaring. And of course you can see that a lot of the building material is made out of mud and adobe. We've scared off all of the pigs. But even so, not everything is as it seems. لا تقيم كتابا من غلافه. Oh, that's better. Of course, you don't expect it from looking at the outside. I mean, all you have to do is take one look and realize that this is no longer the traditional hut. I mean, you've got beds here, there's a fridge over there, we've got a proper kitchen, and I'll tell you what, there's even a washing machine. So even though it might seem life could be a bit harsh over here, I would still say that this place is a backpacker haven. لا تزال السياحة هنا في مراحلها الأولى، ومعظم الذين يأتون إلى هنا يحضرون معهم مأكولاتهم ومعدات التخييم. يعد محصول الأرز مصدر الدخل الرئيسي للعديد من القرويين.您是靠这个收入，还是还有别的？还有别一点一点的啊，我也早就移那边了，新房那边。可是就是还是更习惯。是应该，我觉得有可能应该那个更多人。بفضل مناخ هاينان الاستوائي يمكن حصاد الأرز 3 مرات في العام، مع أن كيس الأرز لا يباع بثمن غال، فتكاليف المعيشة هنا منخفضة أيضا. 哎，挺好喝，是有点感觉像有点那种淡茶的味儿，是吧？还有点味道。这个叫什么呀？你们就是做也不叫，那你们也做自己的米酒吗？做。好喝。 لا ترى كثيرا من الزوار في هذه الأماكن، لكن الناس هنا يرحبون بالضيوف الأجانب. يسكن أبناء لي في جميع أنحاء جزيرة هاينان، لكن أنصحك بالمجيء إلى دونفان أو محافظة تشانجيان إذا أردت زيارة قرى لي في غربي هاينان. 哎，您好，修房子呢？
哦，这一般修得用多久啊？这个修房子得用多久？一个月？哦，有茅草就可以容易，有茅草就可以，几天就好了嘛。几天就好了。那您说这种你们原来这种老房子更方便生活，还是新一点那种？茅草。茅草啊，住新的房子吧。新的在那边。您是更喜欢住草屋还是新的？更方便是吗 ？I guess there's a little bit of a language barrier. From what I gather, it seems that this straw hut belongs to this dude. But I guess it just goes to show that the ethnic Li people are still retaining their kind of ways from centuries ago or so, even their difference in language with us today. على مدى آلاف السنين عرفت المجتمعات الإنسانية في أنحاء العالم استخدام القش في بناء سقوف المنازل. You got to escape the heat somehow. الحفاظ على الأسقف القشية صعب، لكن ما زال يفضلها بعض القرويين لأنها توفر تهوية طبيعية للبيت، فيبقى جو البيت باردا صيفا ومناسبا في الشتاء. مع أن العديد من أبناء قومية لي يعيشون الآن في مساكن حديثة، فهذه البيوت تؤكد أن أبناء لي لن ينسوا ماضيهم كبحارة. لاحقا نقوم بتسلق الجبال لنصل إلى أعلى قمة في غربي هاينان، ونتمتع بالمناظر الطبيعية المتنوعة للجبال. تستغرق الرحلة ساعة من قرى لي في الجنوب إلى محافظة لادون، وهي موطن لغابة من أكبر الغابات الاستوائية في هاينان ومعلم سياحي في الغرب. إنها محمية جيان فانلين الطبيعية. Lots of big pens here, but actually the transportation in the west isn't so bad. Pretty much our entire route on the western side of Hainan has been paved over with highways, so it's always been quite convenient for us to get around. But we're on our way up Jinfanling Nature Reserve to stay the night at Tianzhi Heavenly Lake, and then tomorrow we're going to go climb up to the top. Hopefully, with any luck, we might be able to see some precious trees. If not, then we'll get a great view, but fingers crossed anyway. Here we are. Get a good night's rest and then up to the peak tomorrow. فندق تيانشي طاويوان ملاذ معروف بسبب الغابات المحيطة وبحيرة تيانشي التي تعمل على امتصاص حرارة الجو. إنها مصدر طبيعي لتبريد الهواء في الفيلات المطلة على البحيرة. Gorgeous here. Feels like I've arrived in some kind of 19th century European villa in the middle of the mountains. Best of all, I'm staying here. عليك بالاستراحة والاسترخاء قبل تسلق الجبل غدا. جيان فانلين هي موطن لآلاف الأنواع من النباتات والحيوانات، بعضها حيوانات متوحشة، لكن لا تقلق، فلن تصادف أيا منها حتى مسافة 1800 متر تجاه القمة. Well, lucky I rested well yesterday because this isn't a really easy climb. I mean, I'm pretty much climbing twice the height of the world's tallest building by foot. But luckily, there's a lot of tree coverage, so I'm not getting burnt to a crisp. And I've not had a chance to see yet, but some of these trees might actually be some of the oldest
in Hainan. So no need to rush, just enjoy. لا تنسى أن تحضر معك عبوتين من الماء على الأقل، لأنك عندما تكون في العراء ستشعر أنك تتجول وسط سونة لا على جبل. Oh my, I'm absolutely bathed in sweat and drenched. You know, the world record for climbing this is just over 17 minutes. I've done about half in an hour. So maybe I'll get it next time. But at least I'm laughing my director, who's pretty much crawling on the floor. Wait for me! Oh. It's like walking through the valley of the whoa! Hello! Oh my god! I tell you what, we wouldn't want to be climbing a mountain and then suddenly get lost here at night. Watch your head. Oh! Not only am I sweating, my brain is pounding on hell now. إذا أردت أن تعرف الإحساس بالضوء فتعال إلى هنا. It's gorgeous out there, but a little bit windy, and the thing is, we're still not there yet, so I think a couple hundred meters left to go. صعب أن تتخيل أن شخصا ما يتسلق هذه القمة في 17 دقيقة. من المؤكد أنني لست في كامل لياقتي. Oh my god. Hey! Oh my god! What a view! Man, it's beautiful up here, really. I mean, suddenly the mist just came around and it's look at that! بعد 3000 خطوة حصلنا على المقاعد الأمامية للاستمتاع بجيان فان لين، بحر من السحب. أعرف أنني أبدو سخيفا، لكن بمجرد النظر إلي أشعر أنني أقف على قمة العالم، مع أننا على ارتفاع 1400 متر فقط. I finally made it. I'm finally the king of the highest mountain in western Hainan. And apparently there are 4 types of seas here. You can get a sea of forests, a sea of clouds, a sea of mists, and a sea. And I like to add a 5th sea, my sea of sweat. But I've got to get a move on because it's going to take another 2 hours to get back down. Okay. Ooh, 小心. What? 又怕冰湿呀！哎呀，小心！You okay? That's not easy, man. Careful. Okay. حان وقت الاستجمام والذهاب إلى البحر، ولأن هاينان جزيرة فالناس يعرفون منذ زمن طويل استغلال البحر. يعتبر البحر مصدرا حيويا للغذاء والدخل بالنسبة للصيادين. أما الرياح القادمة من المحيط فهي مصدر صناعة الطاقة البديلة المتطورة في هاينان، كما تستخدم الطاقة الشمسية في يينغا خاي لإنتاج فواكه البحر. What do you reckon this is? I found loads of these weird cubist-looking crystals lying around on the floor, and I'll show you one thing. They're edible. Snow! Lots and lots of snow! Oh, actually, this hurts a lot. Really hurts. It's like lots of knives stabbing me. We've just come from Jianfengling Mountain, and we're making our way across the Luodong
Lee Autonomous County, and I saw all of this from really far away. And I thought it was snow, but actually it's lots and lots and lots of salt. Very good for fish and chips. لا تقلق، مع أنني مشيت على هذا الملح لكنه لا يزال صالحا للأكل، وأنا متأكد أن جزءا منه سيستخدم في تذويب الجليد على الطرق. لاحقا نجرب آلة التعذيب في العصور الوسطى لنكتسب خبرة مباشرة تظهر مدى صعوبة نسج مطرزات قومية لي المشهورة. لقد قمنا بزيارة جيان فان لين وحقول الملح في ينغا خاي، والآن نحن في لادون، لكن هناك شيء ما آخر نرغب في رؤيته في محافظة لادون. So we arrived in Lodong Township last night, and it's looking a bit muggy today, which means for the first time we might actually get some rain here in Western Hainan. And today we're going to head towards Tianda town, which is about 20 kilometers drive from here, to see this, which is a very special Li ethnicity craft. تشتهر قومية لي بفن التطريز، وعلى مدار 3000 سنة حرص أبناء لي على نقل مهارة التطريز إلى أجيالهم الجديدة. 我以前跟我老妈、外婆学习了，85开始。 هذه السيدة هي وارثة مشهورة لمهارات التطريز في هذه القرية. 这个是人，这个蝙蝠，这个是人，这个李人。那这个是什么时候穿的？这个这个这个白烧木盆啊的，把烧木往的木心石啊，就用这种给那个洗衣粉酸。比如说生日也会有吗？还是都是那种最大的节日？就是这种嘛，什么都是有这种了。这些都是人家结婚了，我们就酸去喝喜酒。那您接着学吗？学。这个不能忘掉的。不能忘掉。这是我们黎族的时代，也不要忘掉这个图案，那个传统的图案。有没有自己创造的图案呢？ 自己创造图案，我就去卖了。 The business is booming in this, but I can totally imagine it takes such a long time to weave one of these. And if you look at these really intricate patterns, then you can totally understand one of these pieces costing maybe upwards of 10,000. 这是火箭，飞上天。火箭哦。 火箭飞上天，这个很现代化。这个是蜻蜓都蝴蝶都可以飞呀，蜻蜓啊，它可以飞呀。这个是表达就在下面的排戏队来，唱喜歌来，跳舞来，就热闹闹嘛。热闹闹。结婚嘛。So there's a weave for what it seems to be every single occasion here, which is pretty incredible, really. And it just makes me wonder whether in 200 years you might suddenly see me and a camera here. Who knows? عادة ما تكون المطرزات حقائب أو تنورات للسيدات، لكن نسجها ليس عملا سهلا، فما زالت تصنع بنفس الطريقة التقليدية المعروفة قبل آلاف السنين باستخدام آلة نول الخصر القديمة. وبالنسبة إلي فإنها تبدو كمجموعة أعواد، وفي كل عود خيط مربوط به، وبأيدي المهرة يمكن أن تصنع منها رسومات دقيقة. I must say, I've never seen brocade being made this way. Every other time I've seen it, it's always been on a loom, and
inside for that fact, but this is really special. I don't really know how they do this. من المذهل أن كل واحدة منهن تحفظ جيدا الرسومات التي تقوم بنسجها، وكأن الأمر محفور في القلوب. لست في حاجة إلى يدين ماهرتين فحسب، بل أيضا إلى تركيز شديد، لأن خيطا واحدا خطأ سيفسد المطرزة بأكملها. ومع عملية معقدة كهذه فصنع تنورة واحدة قد يستغرق سنة كاملة أو نصف سنة إذا كنت مستعجلا، بشرط النسج ل8 ساعات يوميا طوال الأسبوع. إنها عملية بطيئة ومتعبة ذهنيا وجسديا، فالنساء يجلسن في هذا الوضع طوال الوقت، مما سبب لهن كثيرا من المشكلات في الظهر والكتف. ونتيجة هذا العمل الصعب قطعة فنية منسوجة ببراعة. ثمن التنورة يبدأ من 3000 يوان. ليس هذا غاليا إذا أخذنا في الاعتبار أن شخصا ما قضى سنة من عمره في نسجها. هناك زوار دوليون يأتون إلى هنا لشراء هذه المطرزات.这个来制之前必须得先压腿。教我。你要搞我搞来我教你。我坐下来搞呀。你就在这里搞，我就教你，好不好？好。I'm gonna get a lesson from a real expert. 我先压压腿，好吧？我先。你以防万一。你做那。整这样你量20分钟，你起来就起不来了。我20分钟不用，2分钟都不行了。See, it might look easy, but there's a lot of work that goes into this, and it's incredible that this kind of handmade, foot-made loom has still managed to retain its original flair for over, I think, 2,000 years. I'm not quite sure exactly how long. But I think I'm going to ruin it now. Feels like 很累，我已经感觉到了。It feels like wearing a it's like wearing a corset. 哎呦，都掉了。拉紧了，搞紧了，那个。哟哟，搞我打乱了。I'm so afraid of ruining this because it takes close to a year to make this skirt, and it costs loads and loads and loads of money. So if I make one mistake, then that's a year's hard work gone down the drain just because of this idiot. 你都不懂搞了，你的脚都不会踩嘛，它那个花跟那个都不出来了嘛。我搞不了。搞不了了，起来了。There's no way I could become a Lee woman. I'll give you that one. 哎呀！你感觉辛苦吧？我觉得非常辛苦，我都不敢起来了。I give up on that one. My waist, my old waist. لقد وجدته عملا رائعا رغم صعوبته. لا تزال مطرزات لي باقية إلى اليوم. لولا مهارات النسج التي يتمتع بها أبناء لي لما سمعنا عن خوان داوبو، وهي واحدة من أشهر النساء في الصين. ولدت في القرن ال13 في عائلة فقيرة كانت تعيش في شنغهاي. قضت 30 عاما في تعلم نسج قومية لي، وبعد عودتها إلى مسقط رأسها أحدثت انقلابا من خلال تعليم المهارات التي اكتسبتها. لم يكن لهذا الفن تأثير علي، لكنني تعلمت مهارة أيضا. إنها مهارة قص الورق مع طلاب المدرسة المتوسطة. نقوم برسم الأشكال التي تصور الحياة اليومية في قرية لي،
إنها طريقة ممتعة للتعرف على ثقافة لي، مع أن مهارات النسج لأبناء لي في الماضي كانت منتشرة في أنحاء الصين، تواجه في هذه الأيام خطر الانقراض. ومع كثرة الملابس العصرية السهلة الصنع والرخيصة، فالكثير من فتيات قومية لي غير راغبات في تعلم النسج. لكن لا يزال هناك أمل. السياحة جعلت الناس يدركون أهمية حماية تراثهم الثقافي، ووفرت أيضا مصدر دخل مضمون. وهناك أيضا طرق أخرى، ومنها تعليم أطفال لي تاريخ ثقافتهم من خلال قص الورق. يبدو أن المستقبل مشرق بالنسبة لثقافة وتقاليد هذه الأقلية القومية الفريدة. I think as a traveller, you always want to find things for yourself, discover new things, not tread down a path that's been trodden by other people. And to be honest, every single day here in Western Hainan has been like that. And we've even found traditions that have lasted for thousands of years, but are on the verge of dying out. But even so, there are always ways of keeping them alive, do they? Yeah! Yeah! There we go. So, that's the end of this episode of Travelogue. And I hope to see you again on the next episode when we head to Sanya.